Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Yati Namine Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine How long should I go for? 15 minutes maximum. Shunyavadi Paschatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Shivasadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Shri Advaita
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo, Haribo. Nitai, Nitai, Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Nitai, Nitai, Nitai. Nitai Gaura Haribo, 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 Go Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Go Haribo, Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai 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 Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Prabhupada, Jai Jai Srila Prabhupada ki, Harinam Sankirtan ki, Gaur Bhaktavind ki, Khambi ki. Nitai Gaur Premanande. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna. Hurry, come to give me the काट दो बाबा हरि बोल Hare Krishna. Jai Gopi Bhav ki. It's not for cowherd boys. हरि बोल Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Харе Кришна. Welcome, everyone. И добро пожаловать всем. The other day we visited Yashoda-kund, and there we spoke extensively about Mother Yasoda and the rasa, or the relationship of Vatsalya rasa, or parenthood, where one sees Krishna as their little child. И недавно мы с вами посетили Ешоду Кунду, и там мы рассказывали о Ватсале расы, о том, каким образом мама Ешода любит Кришну. We also mentioned at that time that there are 3 other relationships with Krishna that one can have in Sri Vrindavan Dham. А также мы упоминали, что с Кришной могут быть еще 3 вида отношений. Actually, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita, he makes this very clear in Adi Leela, chapter 4, verse 42. И на самом деле Кавирадж Госвами, автор читания Чаритамрити, очень четко об этом говорит в Ади Лиле 4.42. He says, Dasya Sakya Vatsalya Araye Shringara Chari Prem Chaturvidha Bhakti E Adhara. 4 kinds of devotees are the receptacles of the 4 kinds of mellows in love of God, namely servitude, friendship, parental affection, and conjugal love. Существует 4 категории преданных, их любовь к Богу проявляется в 4 расах: в служении, дружбе, в родительской и супружеской любви. Actually, technically speaking, there's 5 relationships that one can have with Krishna in the spiritual world. Even here in Vrindavan, it's called neutrality. А также существует еще дополнительный вид отношений — это нейтральные отношения. There's 4, but there's actually 5. One can have a relationship with Krishna in the mood of neutrality, but it's not mentioned by Krishnadas Kaviraj Goswami because it's not very much of an active relationship. И всего их 4, но есть еще одно, 5, о котором не сказал Кавирадж Госвами в читании Чаритамрити, но мы о нем упоминаем, это нейтральные отношения. If you're the servant of Krishna, you're going to be very active. И если вы слуга Кришны, то естественным образом вы очень активны. If you're Krishna's friend, you're going to be out all day in the pasturing grounds with Krishna, herding the cows, very active. И если вы мальчик-пастушок, друг Кришны, то вы очень деятельны, вы целый день пасете вместе коров и играете с Кришной. If you have this parental mood that Krishna is like your child, you'll be worried about him all day as he's out in the forest walking with his bare feet. А если у вас есть родительская любовь к нему, то целый день вы беспокоитесь по поводу того, что как же там мой маленький Лала, который ходит босиком по колючкам. If you have this conjugal romantic relationship with Krishna, you're always scheming, when can I meet him, where can I meet him, so that my parents don't see. А если у вас любовные отношения с Кришной, то тогда вы медитируете, постоянно думаете, а как же нам встретиться, чтобы никто из взрослых не увидел. Devotional service is very active. We mentioned that Mother Yasoda, one symptom of her bhav, or her devotion, is she's perspiring while she's churning the yogurt pot. И преданное служение — это всегда активная деятельность. Вы помните, как мы упоминали о том, что мама Ешода, у нее появляется испарина на лбу в тот момент, когда она готовит для Кришны. So this relationship of neutrality is not so much going on. So Gaudiya Vaishnavas don't stress it so much, but it actually exists to some degree here in Vrindavan. It's very interesting. Somehow it got in, neutrality. И Гаудия Вайшнавы не так много говорят о нейтральных отношениях, но так или иначе в какой-то степени эти отношения также присутствуют во Врадже. Like where? А где? The acharyas give the example of the trees in Vrindavan. They're in the mood of neutrality.
И ачарьи говорят, что деревья во Врадже, они в настроении в нейтральном. They don't go out with Krishna during the day. They're not with Krishna in a home. They're just standing there. И они никуда не ходят с Кришной, они его не встречают, они просто здесь находятся. Neutral. Они нейтральны. But the acharyas say, Vrindavan's so merciful that even the trees have little seva to do. Но ачарья говорит, что Вриндаван настолько милостив, что даже у деревьев есть их маленькое служение. They say as Krishna walks through the forest with Balram and their friends, the trees, they happily bow down and they offer Krishna their leaves and their flowers. And when he passes by, they come back up and they offer shade as Krishna goes through the forest. It's some service. И ачарья описывает, что в тот момент, когда Кришна Баларам со своими мальчиками-пастушками идет пасти коров, то все деревья склоняются перед ними и предлагают им свои цветы и свои фрукты. А затем они расправляются и таким образом даруют им тень. It gets very hot in the summer. Actually, most of the year it's hot here in Vrindavan. And we like to go to a shady place. Like today, we don't want to sit in the open sun. Here we are. We appreciate this beautiful tree. И во Вриндаване почти постоянно яркое солнце и жарко, и поэтому, подобно нам, как мы сегодня нашли место в тени, и многие очень благодарны деревьям за то, что они даруют вот такую тень. And as Krishna and Balaram walk by, the trees bow down and they offer their fruits and flowers to Krishna. We all love fruits and flowers, so they bow down. Krishna, please accept our fruits and our flowers. И когда Кришна и Баларам проходят мимо, то деревья наклоняются и предлагают Кришне и Балараме свои фрукты. Now I read something really interesting. It's kind of, some special mercy is given to these trees. It's described in the scriptures that these trees in Vrindavan are even able to move from place to place to serve the Lord. The Lord passes by, and then they jump to the next place. And he passes by there, they jump to the next place. They follow Krishna's pastimes. They can move anywhere and everywhere they want because they're liberated souls. They're not trees, they're enlightened devotees serving Krishna in this little but important way. И я также прочитала Everybody counts in Krishna consciousness. И я также прочитала о том, что деревья, они обладают такой способностью, что они тоже перемещаются. Например, у Кришны здесь проходит лила, дерево здесь, потом он пошел вперед, и дерево за ним раз и перенеслось, и снова его встречают. Таким образом, мы должны помнить о том, что эти деревья — это не просто какие-то деревья, это освобожденные дживы, уже достигшие совершенства, и поэтому, естественно, они хотят служить Кришне. This place is very rarely visited. I don't think any other ISKCON devotees have ever been here. This tree must be very happy. And as the sun moves like that, don't be surprised if the tree jumps up and sits over there to give you shade because you're Krishna Bhaktas. И наверняка в этом месте мало кто был, и обычно сюда не приезжают преданные ISKCON. И, наверное, это дерево очень счастливо, потому что мы все сюда приехали. И не удивляйтесь, что когда солнце будет двигаться, то дерево может перепрыгнуть для того, чтобы больше еще тени дать для всех вас, потому что оно тоже хочет служить всем преданным. Mommy, look, the tree's walking. И кто-то из детей может закричать: «Мама, мама, смотри, дерево пошло». Yes, my son, this is Braj. И да, сынок, это и есть истинный Врадж. So, another personality in the mood of neutrality, it's described as is Krishna's flute. А также еще одна личность, которая находится в нейтральных отношениях с Кришной, это флейта. Krishna takes it and plays it, but it's a personality, and it has a neutral relationship with Krishna, but sometimes it's said by the potency of Yogamaya that flute will occasionally play on its own without Krishna playing it. It just, boop, Krishna just watches. That's cool. This is the mood of neutrality described by Srila Rupa Goswami. И изначально отношения у Кришны с флейтой, они нейтральные, он берет на ней, играет, но под влиянием йога майи во Врадже иногда флейта начинает играть сама по себе, и Кришна наблюдает за ней, ему очень нравится, как флейта сама без его участия также играет. So all in all, there's a variety of ways to serve Krishna in the spiritual world, and everyone has their particular seva
to do. And everyone's happy with their service. They're not jealous of someone else's service. Everyone's completely content doing what they want to do for Krishna. И во Вриндаване очень много различных отношений, способов служить Кришне, но у каждого из преданных есть именно тот способ, которым они служат Кришне. Они полностью счастливы, они никому не завидуют, потому что они полностью удовлетворены, что именно так я и хотел всегда служить Кришне. Like the boys don't want to be girls, the girls don't want to be boys, everyone's happy. So I was thinking, I said that many times the last few days, is there a verse in our scriptures which states that everyone's happy just being who they are in the spiritual world? И мальчики не хотят стать девочками, пастушки не хотят стать пастухами. Я недавно задумался по поводу того, а есть ли у нас в Писаниях стих, который подтверждает то, что все счастливы именно в той расе, в которой они находятся. There's a saying in the Bible, seek and ye shall find. И в Библии есть такая цитата, что «ищи и найдешь». So I was reading Chaitanya Charitamrita Adi Lila the other day. I was in chapter 4. Lo and behold, I came across verse 44, which is just the verse that I wanted. Oh my God. И на днях я читал читание Чаритамриту, 4 главу, и совершенно случайным образом я прочитал стих 4:44 и понял, что это именно то, что я искал. Would you like to hear it? Хотели бы его услышать? Nija nija bhavas habhe, sheshta kari mane, nija bhave kare, Krishna sukha ashvadhane. Each kind of devotee feels that his sentiment is the most excellent. And thus, in that mood, he tastes great happiness with Lord Krishna. Trees are thinking, I'm the best, because I can walk all around Vrindavan and offer my fruits and flowers to Krishna. Cowherd boys can't do that. The girls can't do that. Everyone's happy in Braj. И стих звучит таким образом. Каждый из этих преданных считает свое чувство к Господу самым лучшим. И в таком умонастроении черпает великое счастье в общении с Кришной. А все во Вриндаване совершенно счастливы и думают, что их служение, оно самое хорошее. И деревья, например, думают, что мы можем предлагать Кришне фрукты. И, например, это никто не может сделать. Ни гопи, ни мальчики-пастушки. Поэтому они полностью счастливы. This non-envious, cooperative mood, it's also described in a verse in the Bible, the Holy Bible. И вот такое настроение сотрудничества без какой-либо зависти, об этом также написано и в Библии. The wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together, and a little child would lead them. И волк One of my favorite verses from the Bible. это один из моих любимых стихов из Библии. И волк будет жить рядом с ягненком, леопард с козленком, теленок и лев будут вместе, а малый ребенок поведет их за собой. So we talked extensively, well, not extensively, we could go on for months, but we spoke about the Vatsalya Rasa at Yashoda-kund. И когда мы были на Ешода-кунде, мы упоминали, рассказывали о Ватсале расе. So today I thought I would share with you a very nice pastime in the mood of Sakyaras, the relationship of friendship with the Lord. И я подумала, что сегодня я вам расскажу о лиле, которая связана с Сакхья-расой. И это дружба с Господом. Like Krishna's cowherd boyfriends have with him. И таковы отношения между мальчиками-пастушками и Кришной. Chaitanya Prabhu, he really likes the cowherd boy pastimes. He just makes it very obvious that, he likes the... So he was late today getting up and doing his puja, and we had to leave, but we made a special arrangement. There were no cars available in all of Braj, but somehow we found a car to pick him up in time and bring him here because he's really going to enjoy this lecture. It wouldn't be the same without him. Chaitanya Prabhu K! И мы очень счастливы, что Чатуратама Прабху с нами сегодня, потому что ему очень нравится лила про мальчиков-пастушков, а так как сегодня он немного задержался и делал свою пуджу утреннюю, мы нашли машину для того, чтобы все равно его забрать и привезти сюда, потому что лекция без него не была бы такой же. So it's a very broad and very deep subject matter, but there are ways to summarize by quoting
the acharyas, what is this Sakya-ras? И, конечно же, об этой теме сказано очень много, но ачарьи обобщили, и давайте послушаем, что же они говорят про сакхи-расу. Or to put it more poetically in the words of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, eloquence is truth spoken concisely. И также можно сказать знаменитые слова, что краткость — сестра таланта. So there's a very famous devotee, his name was Nayanandana, and he wrote a very famous book called Preo Bhakti Rasarnava. It's all about cowherd boys and Krishna and cows and playing in the forests of Braj. И был такой знаменитый поэт Наянандана, и он написал свою книгу «Прея Бхакти Расарнава». Это все, что касается мальчиков-пастушков, коров и всех их игр. So he gives a very nice summary of this particular rasa, this particular mood of being friends with Krishna, equal with Krishna, by Krishna's grace. И он обобщает всю ту информацию, которую нам нужно знать про эту расу, сакья-расу, когда ты чувствуешь себя наравне с Кришной по его милости. Here's what he writes. И это то, что он пишет. With great trust in Krishna, one thinks of oneself as equal to Krishna. One associates with him constantly without fear, thinking of being his equal. Endowed with sweetness and devoid of seeing Krishna as the Lord, this is called Sakyarati or Sakya-ras. Вы полностью доверяете Кришне, вы думаете о себе как о равном Кришне. Вы непрестанно общаетесь с Ним, не испытывая страха и ощущая, что вы равны. Это наполнено сладостью и лишено восприятия Кришны как своего Господа. Это и называется сакхирати или сакхираса. So the pastime we're going to share with you today will help us to appreciate and understand this Sakya-ras or Sakyarati, this friendship mood. И истории, которые я сегодня вам расскажу, они помогут вам глубже понять всю суть сакхирати или сакхираса. Actually, we have a few pastimes, 3 or 4 pastimes. I don't know how long Rasika is going to let us go on, but we could be here 4 days if he wanted. He doesn't mind. He could just stay here and sleep here and eat here and hear here and chant here. И, конечно же, у меня приготовлено 4-5 историй для вас. Не знаю, насколько нам Расика Матаджи разрешит здесь остаться и как долго читать лекцию. Я бы вообще здесь остался дня на 4, и наверняка Чатуратма Прабху бы ко мне присоединился. So we know in his childhood, his older childhood, Krishna lived at Nandagram with Mother Yasoda and Nanda Maharaj, and every day when he turned of age, he would take all the cows out to different pasturing grounds around Vrindavan with Balaram. И когда Кришна немножко повзрослел, он жил в Нандаграме, и когда он достиг определенного возраста, тогда он с Кришной Баларамой уже мог пасти коров. They discuss amongst themselves, have you heard from the Brahmanas where the richest, most tasty grasses are today? We'll go to that place and take our cows. И, конечно же, они постоянно обсуждали, что, вы знаете, что браманы-то говорили, где трава слаще, зеленее, давайте туда отведем сегодня пасти наших коров. Very often it was Govardhan Hill, because we've heard many times the grass there is very rich, it's very lush, and it's not sharp. This can only be understood by a cow, actually, because cows eat grass, but sometimes the grasses are sharp, and the cows cut their tongues. You don't know this, but the cows would tell you if they could talk. But Govardhan Hill, the grass is not sharp, and they can munch and munch and munch all day. And that milk is very special. Mother Yasoda likes to make creamy things for Krishna, burfi and sandesh, with that milk. И обычно они идут с коровами пастись на холм Говардхан. Почему именно туда? Потому что там очень знаменитая, вкусная, сладкая трава, и главное ее достоинство то, что она не острая. И об этом вам могли бы рассказать коровы, если бы они говорили, но на самом деле есть такая среди них проблема. Иногда они едят траву, которая режет им язык. И иногда, и очень еще мама Яшода любит готовить сладости именно из этого молока, потому что оно жирное. But there are other places as well. И, конечно же, есть еще и другие места. So one day, Krishna and Balaram and all their cowherd friends, they decided to come to the southernmost tip of Vrindavan, to a little hill. In English we call it a hillock,
called Khambi. Welcome to Khambi. И однажды мальчики-пастушки во главе с Кришной и Баларамой решили пойти на самый юг Враджа и пришли сюда, на этот холм, который называется Камби. Добро пожаловать. Why Khambi? Because this particular little hill is a favorite of Lord Balaram. He likes to come here. И это особенно любимый холм Господа Баларама. Он обожает сюда приходить. Because Krishna and Balaram and the cowherd boys, they can have a lot of fun here by rolling and sliding down the soft grasses of this hill where their cows would graze. Потому что Кришна и Баларама, они очень любят кататься по мягкой скользкой траве этого холма, в то время как пасутся коровы. You notice we did walk up a hill, right? И вы заметили, что мы It's поднялись на flat холм. as far as the eye can see, but you can walk up this little hill. It's really cool. И это, с одной стороны, тут ровная поверхность, но с другой стороны, вы видите тот холм, на который мы And поднимаемся. 5,000 years ago, there weren't all these houses. It was just the hill with soft grass. So the boys would, woo, they'd slide down the grass and meet their cows who were munching at the bottom of the hill. И 5000 лет назад тут не было никаких построек, здесь была просто свежая, сочная трава, и поэтому мальчики-пастушки забирались на холм, потом съезжали вниз по склону, а на склоне уже паслись их счастливые коровы. So they came about this time in the morning and whoom, and they'd run back up, whoom, and they'd run back up, whoom. И они приходили сюда примерно в это время и наслаждались тем, что забирались на холм, катались, снова бежали на него. Balaram and Krishna are laughing and enjoying, and then suddenly Balaram becomes a little serious. И Кришна Баларам, они резвились, радовались, смеялись, и вдруг неожиданно Баларам стал серьезный. And he calls for an Ishtagosti. И он собирает всех на This Иштагоште. is Prabhupada's word, but it just means he wanted to meet the cowherd boys and tell them something. Это то слово, которое часто использовал Шрила Прабхупада. Оно означает, что просто Баларам хотел всех Come on, собрать и boys, с I ними want to tell you встретиться, something. поговорить. Мальчики, подходите, хочу рассказать вам. But Balaram, we're playing. Come. Мальчики говорят, ну, Баларам, мы же играем. А он говорит, нет, идите сюда. I have something very serious to share with you, he said. У меня с вами состоится сейчас серьезный разговор. So they very submissive, and they all sat just like you're sitting, and maybe Balaram sat here, I don't know. И вот таким же образом они очень смиренно подошли, все сели, где вы сидите. И, возможно, Баларам вот здесь сидел, я не знаю, на моем месте. He said, my dear friends, listen very carefully. Дорогие друзья, пожалуйста, внимательно послушайте. My dear friends, Vrindavan ends here at Khambi. Здесь Вриндаван в Камби заканчивается. Again, this is the southernmost tip of Braj. He said, Vrindavan ends here at Khambi, right behind there. И это самая южная часть Вриндавана. И он сказал, что здесь именно заканчивается Вриндаван в Камби. He said, I want to warn you that if you venture beyond this point, you will be under the jurisdiction of the modes of material nature. My dear friends, never go further than Khambi. И, мои дорогие друзья, я должен вас предостеречь, что если вдруг вы выходите за пределы Камби, то там вы попадаете под влияние гун материальной природы. So, he said like something like that, so then all the boys came real close to Balaram to make sure they weren't over the line. И он показал вот в ту сторону, и все мальчики очень испугались. Они подумали, что лучше уже ближе к Балараму подойти, не дай Боже, не заступить за эту линию. The boys started trembling, actually. И они стали даже дрожать. Where does it actually end, Vrindavan? Exactly where? So Balaram took a stick and he drew a line at the top of the hill here, pointing to the other side. He said, here is Krishna, and there is Maya, Uvaga. That's Polish. Be careful. И мальчики-пастушки заволновались, стали оглядываться и говорить, а где эта граница-то на самом деле? Тогда Баларам взял посох, прочертил линию и говорит, вот с этой стороны у нас Кришна, и с той стороны, показывая на холм, там Майя. So the acharyas say that Balaram was very serious. Then all of a sudden, he became very philosophical. И ачарьи говорят, что Баларамом очень серьезным казался и начал философствовать. Usually with the cowherd boys, it's just small talk and fun and games like that. И обычно мальчики-пастушки время проводят в играх, в развлечениях. But then he became more philosophical. He said, my dear friends, inside this line,
you're protected by the spiritual atmosphere of Braj. On the other side of this line, you'll be victimized by illusion, by Maya. И тогда Баларама, будучи в очень философском настроении, сказал, что, находясь на этой стороне от этой линии, вы находитесь под влиянием духовной атмосферы Враджа. Как только вы ее пересекаете, вы становитесь пойманы Майей. Now the acharyas say that when the boys heard Balaram speaking so seriously, their mouths dropped open. И когда мальчики-пастушки услышали, что Баларам так строго с ними разговаривает, так серьезно, у них рты открылись. They were stunned. Они были поражены. Charatma, can you show us how the cowherd boys' mouths dropped open? И вот так вот выглядели мальчики-пастушки. Посмотрите на Чатуратма Прабху. Now, the cowherd boys are all transcendentalists, of course. И, конечно же, мальчики-пастушки, они все являются трансценденталистами. They're completely free from the influence of Maya. They're Krishna's eternal associates. Они, конечно же, лишены влияния Майи, они вечные спутники Кришны. So how are they afraid of being victimized by illusion? А как же они могут бояться быть порабощенными материальной иллюзией? But this is the nature of Yoga Maya here in Vrindavan, here and in the spiritual world. They thought themselves to be ordinary persons, and therefore, Acharyas say, they felt their only refuge was Krishna and Balaram. They just thought they're ordinary boys. И почему же они испугались, будучи освобожденными личностями? А потому что так действует йога Майя здесь и в духовном мире. На какое-то мгновение они себя полностью ощущали совершенно обычными душами, которые полностью зависят от милости Кришны. They actually thought that if they crossed over that line, they would risk, Rupa Goswami says, they would risk becoming demons. И на самом деле они больше всего боялись, что если они пересекут эту черту, то, как говорил Рупа Госвами, что они превратятся в демонов. They started speaking very seriously amongst each other. One said to one coward boy, if you cross the line, I think you'll become like Dinakasura. И они стали очень серьезно с друг другом переговариваться. Один другому говорит, что я думаю, что если ты перейдешь эту черту, ты станешь Динакасурой. So his friend said, yeah, well, if you cross the line, I think you'll become like Shishupal. Ага, а если ты перейдешь эту черту, то ты будешь как Шишупал. And then one boy said, either one of you, if you cross the line, you'll become like Kamsa. And all the boys started trembling. Kamsa, А Kamsa. другой сказал, что если вы оба перейдете черту, то вы станете как Камса. И они задрожали от страха. So like this, they're like, warning each other, don't cross the line, don't cross the line. И таким образом они друг друга предупреждали, чтобы ни в коем случае не пересечь эту черту. So just at that moment, the word came that one calf had strayed off somewhere. И тут же в этот момент пришла информация о том, что один теленок заблудился. Krishna was busy with his cows over there, so some of these cows that Balaram and his friends were taking care of, one calf had slipped away. So Balaram said, excuse me, boys, I'm just going to go find that calf. You stay here, don't cross that line. И в это время Кришна был занят своими коровами, и так как потерялся теленок, Баларам, обращаясь к мальчикам-пастушкам, сказал, что извините меня, дорогие друзья, я пойду найду теленка, а вы, главное, не переступайте эту черту. But they were young boys, how boys are. They like a little challenge. We've been saying in English, curiosity killed the cat. So they're kind of like, they couldn't resist the urge, it said, to test Balaram's warning. Но, конечно, но вы знаете, что мальчики всегда будут мальчиками, что всегда есть желание какой-то вызов испытать. Есть такое выражение, что любопытство убило кота. И вот так же произошло и с ними. Им очень хотелось проверить все-таки слова Баларамы, так ли это на самом деле, и что будет. So, Balaram's gone, and Krishna's way off somewhere else and with his cows. They hadn't even seen him that morning. Balaram's off, and the boys start looking at each other. And one boy says to the other, I dare you to cross the line. И Баларам ушел, Кришна даже не появлялся, он где-то был занят. И тогда мальчики сидели, пересматривались, и один другому говорит, ну что, пойдешь, пересечешь, я тебя... Uh-oh. And that boy said, no, I dare you to cross the line. А другой говорит, нет, ты иди. Another boy said to his friend,
I bet you can't do it. А другой говорит, а я думаю, что тебе слабо это сделать. And that boy said, sure, I can do it. The question is, will you cross the line? И другой говорит, да мне-то не слабо, а вот тебе-то кого пересечь эту черту? And kind of all looking around like that. So finally, one of the older boys, he said, all right then, let's just all of us cross over the line. Нет проблем. И тогда они сказали, ну хорошо, а давайте тогда все вместе возьмем и пересечем эту черту. So all the boys started laughing and joking. Yeah, but it's described their voices were tinged with a little nervousness. И все Let's мальчики do it. стали подбадривать друг друга, но было слышно, что они нервничали. So the line was here, this wall, the line was here, and they all kind of like just tipped over 1 inch, like that. But then they all turned around and ran back over the line. И вот эта черта, она была здесь, где стена, и таким образом они подошли к ней и лишь на 1 инч перешли ее и быстренько забежали обратно. And they did that a few times. И несколько раз они так поступали. And one boy said, nothing happened. И один из них сказал, ну ничего не происходит. So Rakataki said, let's go further. Let's go, I don't know what the Sanskrit would be. He said, let's go 100 meters into Maya's kingdom. И тогда Рактак говорит, что давайте пройдем еще 100 метров в это царство Майи. Yeah. И все такие, да, ага. So following Raktak, he was a little bellicose. They went the distance of a football field into Maya's kingdom. И следуя за Рактаком, который был чуть побольше их, они прошли 100 метров, которые равняются примерно футбольному полю в царство Майи. Then one boy, he taunted Maya Devi. И тогда один мальчик такой вызов бросил Майе Деви и хотел ей что-то сказать. Hey Maya, look over here. Can you see us? We've all come. Just try and come and get us. Come on, Maya. Ну что, Майя, мы тут все пришли. Возьмешь нас, победишь нас. Мы тут все вместе, смотри. Then another one of the older boys, he said, actually, my friends, I think we're being foolish. We should do what Balaram says, and then we're always safe. И один из старших мальчиков сказал, что, знаете, по-моему, мы как дураки себя ведем, и на самом деле нужно слушать, что говорил нам Баларам. So then the boys, they raced so fast, it was the fastest race in history. They raced very fast and came here and sat right where you're sitting now, in the kingdom of Krishna. И мальчики-пастушки побежали, это они помчались, это была самая быстрая гонка среди них, и они быстренько прибежали, сели, вот где вы сидите, там, где царство Кришны. And just at that moment, Balaram came back with the stray calf. He said, everything okay, boys? Yeah, everything's fine, Balaram. И как раз We're here in Vrindavan. We're not in the kingdom of Maya. We would never go there. И как раз в этот же момент появляется Баларам, нашедший теленка. Он говорит, ну как дела, все нормально? Да, Баларам, все отлично, вообще никуда не ходили и вообще не пойдем, мы тут сидим. But it was time for lunch. Это было как раз время обеда. And when you're eating lunch, you're very comfortable and there's lots of talk going on. So the boys were speaking very loud. One boy said to the other, did you cross the line? И они разговаривают, кушают, общаются, и тут один мальчик, обращаясь к другому, очень громко говорит, а ты пересек границу? And his friend said, yep, I did. И другой так с гордостью говорит, да, я пересекал. Then he said, did you cross the line? А я обращаюсь к другому, говорит, а ты пересек эту границу? That boy replied, yes, I crossed the line and I wasn't affected by Maya in the least bit. Да, я тоже пересекала эту черту, и меня вообще Майя не тронула. So Balaram overheard these conversations. И Баларам услышал, о чем они говорили. So he said, boys, put your prasadam down for just 1 minute. We're going to have another little talk here. И тогда Баларам сказал, ну что, мальчики, отложите в сторону свой просад, сейчас будет еще один разговор. So the boys got all red-faced, oh, we're speaking too loud. No, you were speaking too loud. И мальчики, конечно, покраснели, им было неловко, и они стали говорить друг другу, это ты громко говорил, нет, ты нас сдал. Put the prasadam down, then Balaram stood up and he started speaking again. И тогда Баларам поднялся и начал снова им объяснять. So you did cross the line, he said, when I was gone searching for the stray calf.
И он начал с того, что получается, вы пересекли эту черту в тот момент, как я пошел за теленком. And they all said, yeah, we did, but we didn't follow an illusion. We came back. И они стали оправдываться, говорят, да, мы пересекли, но в иллюзию мы не впали, все было хорошо. So then Balaram said something very instructive, И после этого Баларам сказал что-то, что является наставлением. very important for all of us because, well, we live in the kingdom of Maya. И это очень важно для нас, потому что мы с вами живем в этом царстве Майи. Balaram paused for a moment, then he said, my friends, you should understand that you didn't fall into illusion because you're Krishna's fully surrendered devotees. Дорогие пастушки, вы не впали в иллюзию, потому что вы полностью преданы Кришне. Wherever you go, Krishna protects you. Куда бы вы ни отправились, Кришна защитит вас. And then he went on. И дальше он продолжил. But those who are not favored by Krishna will be victimized by temptation outside of Braj and forget everything about Krishna. Но те, кому Кришна не благоволит, они могут попасть в рабство под влиянием Майи, и они могут даже забыть о Кришне, кто он такой. He said, people who live in the kingdom of Maya, they're illusioned, they forget everything about Krishna. И те личности, которые живут в царстве Майи, они впадают в иллюзию и полностью забывают про Кришну. So all the boys went, what is it? How's it possible to forget Kanai? How's it possible to forget Krishna? He's so amazing. He's our friend. И мальчики-пастушки очень удивились, это как, это что, это как они могут забыть про нашего Каная, мы же друзья. Remember, in Vrindavan, everyone loves Krishna more than anyone's ever been loved before. And the symptom of that is that they always remember Krishna and they never forget him. That's a symptom of love. If you love someone, you never forget them, and you're always thinking of them. And that's absolutely true in Krishna consciousness. И вы помните, что во Вриндаване Кришну любят как того, как никого другого. Он любим всеми. И каков признак любви? На самом деле признак любви заключается в том, что они всегда помнят о нем и никогда о нем не забывают. They said, Balaram, how can anyone forget Krishna? И тогда они спросили у Баларама, Баларам, а как кто-то может вообще забыть про Кришну? Do they really forget? They've forgotten him? Balaram said, yes, there's plenty of them. И они спросили, что правда, они взяли вот так и забыли про Кришну, и Баларам сказал, что да, таких достаточно. People who forget Krishna, there's plenty of them? And Balaram said, yeah. And they live on the other side of this line here, boys. И что, правда, много тех, кто забыл о Кришне, и Баларам подтвердил, да, и они все живут по ту сторону от границы. So the boys just stared at beyond Khambi. They just stared into that space. They're wondering, how could anyone forget Krishna? И мальчики, они уставились и стали смотреть вдаль за холм Камби, пытаясь понять, как это так может произойти, что кто-то мог по-настоящему забыть Кришну. Now they were understanding the real situation. So the boys said, really? Well, we're never going to go there again. We promise, Balaram. И тогда они поняли всю сложность ситуации, и они пообещали Балараме, что они никогда туда больше не отправятся. And they all stood up and they folded their hands and they looked at Lord Balaram. Они все поднялись, сложили свои ладони, посмотрели на Господа Баларама. And with one voice, it's described, in tears in their eyes, И все в унисон, слезы были у них на глазах. they said to Lord Balaram, Они сказали, обращаясь к Господу Балараме, Dear Balaram, please warn everyone in Vrindavan never to go beyond this line you have drawn. Tell them never to go over the top of this hill. Never go past Khambi. Please tell everyone, Balaram. пожалуйста, Баларам, скажи им никогда не пересекать эту черту, никогда не ходить за холм Камби и никогда не отправляться в ту даль, где можно все забыть. So Balaram, he carries the plow. He took the blade of his plow, and from a part of this hill, because remember it's a rock hill. From this hill, he carved out the stone pillar that's just over here where the devotees are sitting. It's a reddish brown pillar. He carved out that pillar and put that pillar on the very top of this hill. И тогда Баларама посмотрел на лезвие своего плуга, подошел к холму Камби и вырезал из него вот эту вот каменную колонну, которую вы можете видеть, она красноватого цвета, и установил ее как границу. And about
100 years ago, the British, who were always kind of fascinated by Indian culture, they dug down 50 meters, half a football field. They couldn't find the bottom of that pillar. Yeah. И когда сюда пришли британцы, они всегда им очень интересны все исторические такие моменты, и они постарались копать вглубь, и на 50 метров копали, и все еще конца этой колонны они не нашли. That same pillar is there, Prabhus. И это именно та колонна, которую вы видите. Then Balaram made a proclamation. А также в тот момент Баларама сделал заявление. He said, "My dear boys, this pillar marks the boundary between Krishna's realm and Maya's realm. Never go beyond this pillar." Мои дорогие мальчики, эта колонна будет отмечать границу между обителью Кришны и обителью Майи. So in a general way, that means don't go beyond this wall. И в общем смысле мы должны понять, что за эту стену не заходить. And if you ever feel sometime in your life that you're being victimized or coming under the illusion of Maya, just run to Vrindavan and grab hold of that pillar and pray to Lord Balaram for the strength to maintain your vows and proceed forward to Sri Vrindavan Dham in the spiritual world. И если вдруг в какой-то момент вы попадете под влияние Майя, она вас поработит, то тут же возвращайтесь во Вриндаван, прибегайте сюда, обнимайте эту колонну и молитесь Господу Балараме о том, чтобы у вас было достаточно духовной силы для того, чтобы следовать своим обетам, продолжать свою практику и вернуться назад в духовный мир. Of course, at the end of this month, at the end of Kartik, we're all going to have to leave Vrindavan and go beyond this boundary back into the world of illusion. И, конечно же, в конце Картики, через месяц или меньше, нам придется вернуться назад, преодолеть эту границу и отправиться в мир иллюзии. It's risky. Это очень рискованно. One time, one of my godbrothers, Kulashekar, Prabhupada said to him, Kulashekar, the problem with you is that you're not afraid of Maya. You're playing with Maya, a little trick here, a little bit there, a little sense gratification. He said, that's your problem. You're not afraid of Maya. You should be afraid of Maya. Maya tricks even the demigods. И однажды у меня был такой духовный брат Кулишикхар Прабху, и ему Прабхупада сказал, что проблема с тобой то, что ты совершенно не боишься Майи. Ты то там что-то нарушишь, что здесь что-то делаешь. Ты не понимаешь ее могущества. На самом деле она обманывает даже самих полубогов. But remember Balaram's words that the cowherd boys, they weren't victimized because they were fully surrendered. They didn't fall under the illusion of Maya. So if we follow in the footsteps of the cowherd boys, or let us say we follow in the footsteps of our founder Acharya, follow all the rules and regulations and always chant Hare Krishna, that's the definition of a devotee, will also be protected from the illusion of Maya. Но помните то, что сказал Баларам, на Майя не повлияло на этих мальчиков-пастушков, поэтому если мы будем следовать за Шрилой Прабхупадой, будем следовать всем правилам, предписаниям, а также повторять свои предписанные круги, то мы тоже будем под защитой духовной энергии. Most important, the Maha Mantra will protect you. А самое важное, что Маха-мантра защитит вас. I said many times that Prabhupada said one time, two things never lose their potency in Kali Yuga: jewels, which astrologers use, and mantras. They never depreciate. They're always powerful. Satya, Treta, Dapur. Even in Kali Yuga, a mantra is not affected. What to speak of the Maha Mantra is Krishna himself. И, как говорил Шрила Прабхупада, в Кали-югу все теряет свое могущество, кроме мантр и камней. Камни используют астрологи, а мы используем мантры. И мантра, она является самой могущественной, а что уж говорить тогда о Маха-мантре, самой великой мантре. Again, just consider Sita Devi. Просто вспомните о Сита-деве. From a literal point of view, she was a princess. She came to the forest. She was, tender and white skin and feminine by nature, but she's in a big forest. But when Lakshman left to join Ram in the search for the deer, Marichi in the form of the deer, before Lakshman left, he drew a circle around Sita and he chanted a mantra. And when Ravana came and tried to get that delicate little princess, he couldn't touch her because of mantra.
И вспомните историю Ситы. Она была нежной, хрупкой, белокожей принцессой, которая осталась одна в лесу в тот момент, как Лакшман отправился помочь Раму искать этого оленя. И перед тем, как Лакшман ушел, он обвел мистический круг вокруг Ситы и закрепил его мантрой. И когда Равана попытался ее забрать, он не смог, потому что мантра защищала ее. The problem is we don't have enough faith in the mantra. Therefore, to gain faith, we have to always be hearing the glories of the Maha Mantra. Then we're some danger. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. Or Maya may attack at a moment you're not aware. Sometimes there's a hole in an offense. So if you leave a hole in the chanting of your mantra, if you don't finish 16 rounds a day, Maya can come in and grab you. Now I've got him. Now I've got her. Just like Ravana got Sita. You should also tremble just like the cowherd boys did. И проблема заключается в том, что мы не обладаем верой в святое имя, и мы периодически забываем о могуществе мантр. Как это избежать? Нам необходимо все снова и снова слушать о славе святого имени, и тогда в момент опасности мы можем вспомнить святые имена. Потому что мы не знаем, в какой момент что произойдет. Опасность постерегает над каждым шагу, поэтому надо повторять Харе Кришна. We've come here to Krishna's playground. We're protected. It seems like only a crazy person would leave Vrindavan. I'm not going back to America. I'm not going back to Australia. I'm not going back to Russia. I'm going to stay here. I don't want to go into the kingdom of Maya. But let us remember Srila Prabhupada, who knows Vrindavan more than we'll ever know Vrindavan. He left Vrindavan for the purpose of bringing everyone back to Vrindavan. If you leave Vrindavan in that mood to share Vrindavan with the world, you'll surely be protected. Shri Krishna Sankirtan Yagya Ki. И поэтому очень важно, если вы услышали это, у вас возникнет естественное желание, что вы не хотите никуда ехать, потому что там опасно. Но, с другой стороны, мы должны помнить, кто является нашим предводителем. Шрила Прабхупада, он был ачарьем, который поехал на запад, пересек океан и распространил славу святого имени. Technically, we're Gaura Bhaktas. И технически мы являемся Гаура-бхактами. Prabhupada said the last instruction someone gives is the most relevant. И Шрила Прабхупада говорит, что последнее наставление, которое кто-то произносит, оно является самым важным. Someone may be giving you many instructions, but the last instruction is a summary of all. It's the most relevant. И кто-то говорит много наставлений, но то, что он произнес последним, его наставление является самым важным. So in each age, Krishna comes and he gives a relevant process for that age, be it meditation or austerity or yoga. But in this age, he just came and said to everyone, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. That's Lord Chaitanya. И Господь приходил в разные времена, и Он давал свои наставления для определенного века, будь то медитация, поклонение божествам или какие-то аскезы. А в этот век Он пришел и дал святое имя Харе Кришна Махамантру. Это был Господь Чайтанья. No one can understand Radha and Krishna without the mercy of Lord Chaitanya. И никто не сможет понять настроение Рады Кришны без Господа Чайтаньи. And if we're serving Lord Chaitanya, we're in Lord Chaitanya's association, which means we're in Vrindavan consciousness. И если мы служим Господу Чайтаньи и находимся рядом с Ним, то мы находимся в настроении Вриндавана. Advaita Acharya said to Lord Chaitanya, wherever you are, that's Vrindavan. И Адвайта Ачарья, обращаясь к Господу Чайтаньи, сказал, что где бы ты ни находился, там и есть Вриндаван. So if you're serving Lord Chaitanya's instruction to somehow facilitate the spread of the Krishna conscious movement, you're with Mahaprabhu and you're in Braj, safe and sound by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И если вы служите Его миссии, то тогда вы находитесь под покровительством Махапрабху, и вы находитесь в настроении Вриндавана, и вы в безопасности. So just like we run to Vrindavan, Radhe Shyam, you can run leaving Vrindavan. Gornitai K! New York, Moscow, Sydney, K! Oh, that's the playground of Chaitanya Mahaprabhu. This is Krishna's playground.
Mahaprabhu's playground is every town and village of the world. So you can run. Don't be like the coward. You can run. Gornitai, Haribo! Transcendental book distribution key, Harinam key, Polski tour key. И подобно тому, как вы стремитесь сюда, и вы бежите и кричите «Рада Кришна», то таким же образом вы должны бежать и обратно в ту реальность и кричать «Гору Нитай, потому что если Вриндаван является обителью игр Рады Кришны, то каждая деревня и каждый город материального мира является обителью Шри Чайтаньи Махапрабху. Помните об этом, поэтому нечего смущаться и бояться. Будьте как мальчики-пастушки, которые смело пересекли границу и кричите «Гор Нитай». И вся слава распространению книг, харинамам и польскому туру. Before you go today, you can put your head on that pillar and pray for Lord Balaram's protection, because Balaram means he gives spiritual strength to resist the temptation of Maya and spiritual strength to get back home, back to Godhead, and take as many people with us as possible. И, возможно, перед тем, как уйти, вы захотите преклониться перед этой колонной и помолиться о том, чтобы Баларама дал вам силу для того, чтобы не попадать под влияние Майи и в ее уловки, и силу для того, чтобы вернуться назад в духовный мир и взять с собой как можно больше попутчиков. But we're still in Braj, so we're going to churn the nectar ocean of Braj Bhakti by sharing just a couple more transcendental pastimes here in Sri Vrindavan Dham. Но мы с вами все еще находимся во Врадже, во Вриндаване, поэтому продолжим поктать истории, которые связаны с Вриндаваном. Or should we stop and go back? Или, может быть, давайте закончим уже и все. Who wants to stay and hear more Leelas? Кто хочет остаться и слушать? So after playing here at Khambi for some time, the day wore on, and Balaram and the Coward Boys, they moved to other places for more pastimes. И через какое-то время после того, как они здесь поиграли, Кришна и Баларама отправились в другое место для своих игр. This was all Balaram and his friends here, and they heard Krishna is nearby. They wanted to go play with Krishna and his friends. И это были пастушки Баларама, они здесь были, Кришна был где-то неподалеку, и они решили присоединиться к ним для того, чтобы играть. There's a nice prayer in this mood. И есть очень замечательная молитва в этом настроении. Go Gopala Ganavitam Govinda Goshtagam Muda Ramena Ramana Swayam Bandeham Vanamalinam. I joyfully offer respects to Govinda, the dark enjoyer, going to the pastures with Balaram along with his cows and friends. Perfect tattoo for Chaturama Prabhu. I'll pay for that one too. I joyfully offer my respects to Govinda, the dark enjoyer, going to the pastures with Balaram, along with his cows and friends. Go Gopala Gana Vitam Govinda Koshtagam Buddha Ramena Ramana Swayam Bandeham Vanamali. No! Right here. I'll pay for it. That's two. Oh, my rising dark moon. You're going to be tattooed from head to toe. You little cowherd boy. I don't know, maybe. Let's just... Я очень радостно приношу свои поклоны Говинде. Он является наслаждающимся темного цвета, который идет пасти коров вместе с Баларамой, вместе с коровами и мальчиками-пастушками. И я предлагаю это как слоган для еще одной татуировки для Чатуратмы Прабху, которую я оплачу. И он будет зататуирован с ног до головы. So just near Khambi, maybe 2 kilometers away, is another forest. It's one of my favorite forests in Vrindavan, just hearing about it. It's called the forest of Hasyavan. Hasyavan. И также недалеко от Камби есть замечательный лес, который один из моих любимых. Его называют Хасьяван. Somehow this forest reminds me of Chaturatma. И каким-то образом этот лес напоминает мне всегда о Чатуратме Прабху. The coward boys, and Balaram, they met Krishna and his friends there.
И Баларам с мальчиками-пастушками встретили там Кришну и его друзей. Two groups, Krishna and his friends, Balaram and his friends. And when they saw each other, they all rushed forward. And by the influence of this particular forest, Hashvan, they all embraced each other and started laughing and laughing and laughing. And they couldn't stop laughing. They're rolling on the ground, holding their stomachs. Ho, 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 ha, ha, ha. Because Hashavan means the forest of laughter. Actually, it means the forest of comedy, resulting in laughter. Let's go there. If you have a bad day, just go there. You walk in the forest, ho, 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 ho. My depression is gone, no more pills. The forest of comedy. They're telling jokes, and they're laughing. I'm getting tired of his jokes. He needs some new jokes. Ho, 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 ha, ha, ha. He, he, he. И представьте себе картину, есть мальчики-пастушки Баларама, есть Кришна, и вот они в Хасе-Ване встречаются, и вдруг начинают все хохотать. Они валяются на земле, хохочут, держатся за животы, но так им смешно, потому что это лес комедии, которая переросла в смех. И поэтому, мне кажется, это очень хорошая идея отправляться туда периодически. Представьте, вы только туда заходите, уже хохотать начинаете, и никакие таблетки не нужны. Isn't it? There's a saying, laughter is the best medicine. И на самом деле говорится, что смех — это лучшее лекарство. And the acharyas say that Vrindavan often reverberates with the sound of laughter. И есть также описание ачарьи, что Вриндаван иногда полностью наполняется смехом. Different parts of Vrindavan, you'll be hearing gopis laugh, you'll hear the elderly gopis laugh. Vrindavan is such a wonderful place. It's reverberating. Vroom. That's what reverberating means. Vroom, vroom. Vrindavan is often reverberating with laughter. И периодически Вриндаван вибрирует от смеха Рады и Кришны и мальчиков-пастушков. Krishna is often telling jokes. А Кришна любит рассказывать шутки. I was reading that one time he wanted to play a joke on one of his servants at Nandagram, but he's a boy, and so some servants are doing things. So he wanted to play a joke on one of the servants in the palace at Nandagram. И однажды Кришна решил подшутить над своим слугой, который был в Нандаграме. She was an old maidservant. Her name was Jarati. И ее звали, она была старой служанкой, ее звали Джарати. A little boy, he walked up and he put his hands like this on his hips, and he said, "My dear Jarati, the skin on your face is now slackened, and so your face exactly resembles that of a monkey. Therefore, the king of the monkeys, Balimukha, has selected you as his worthy wife. You can marry the monkey." И тогда он такой приосанился, руки в боки, подходит к ней маленький мальчик и говорит: «Моя дорогая Джарати, кожа на твоем лице стала такой морщинистой, что напоминает обезьяну, поэтому царь всех обезьян, Балимукха, выбрал тебя как свою достойную супругу». So at that point, Krishna and all his friends, they just broke into laughter. И, конечно же, это очень понравилось всем мальчикам в округе, они стали хохотать. But it said, hearing Krishna's teasing words, Jarita, she replied, Ну, услышав эти шутливые слова, Кришна, Джарита ему ответила: "My dear little Krishna, I am well aware that the king of monkeys is desirous of marrying me. But what can I do? I have already taken shelter of the prince of Braja, Shri Krishna, the killer of many powerful demons and the protector of the residents of Braj. Therefore, I have decided to wait and to marry Shri Krishna alone instead of the king of the monkeys." It's all Kali, it's all playful pastimes. И это такая игра у них была, и она ему ответила: «Мой дорогой Кришна, я очень хорошо знаю, что царь всех обезьян очень жаждет жениться на мне. Но что же я могу поделать? Я уже приняла прибежище у принца Враджа, Шри Кришны, тот, кто убил могущественных демонов и защитил всех жителей Враджа. Поэтому я решила выйти только замуж за Шри Кришну, вместо того, чтобы выходить замуж за царя всех обезьян». And now it was time for Srimati Radharani and her friends to laugh. И теперь уже смеялись все подружки Шримати Радхарани и все девочки. Hearing Jartiya's witty reply, all the coward girls present, they started laughing uncontrollably and clapping their hands. Great reply, Jartiya, great reply. Yeah. И все пастушки стали хлопать в ладоши, хохотать и говорить: «Классно ответила, молодец, супер». So laughter, it's the best medicine. Everyone loves
to laugh. So therefore, the forest of Hasyavan, which is just a little bit further down here, it's a favorite place for Krishna and Balaram and the cowherd boys to go and play because they just laugh all day. И это место, оно очень хорошее для того, чтобы смеяться, хохотать. И вот этот Хасьяван, он здесь как раз неподалеку. Мальчики-пастушки очень любят туда приходить, потому что мы помним, что смех — лучшее лекарство. I've heard from the residents of Vrindavan that some great souls, some Paramahamsa devotees of the Lord, they like to go there because of their purified senses. They can still hear the laughter of Krishna and Balaram and the cowherd boys. That's said like that. И я слышал, что истинные парамахамсы, великие души, они любят приходить именно в этот лес, потому что так как их чувства уже очищены, они могут непосредственно слышать смех мальчиков-пастушков. Would you like to go there and hear something? Хотели бы пойти в этот лес и послушать? We have to be liberated. Но для этого вам нужно быть I уже actually found освобожденным. I found a shloka in this regard. И я нашел шлоку, которая описывает это. Listen to this. Послушайте. Liberated souls whose pure chanting allows them to hear echoes reverberating in the trees of Hasyavan will recognize those echoes as the cowherd boys' laughter and will then themselves be overtaken by laughing spells and smiling. Let's go. Освобожденные души, которые воспевают, и это чистое воспевание разрешает им, дает возможность слышать то эхо, которое вибрирует в этих лесах Хасьявана. И они понимают, что это эхо и является смех мальчиков-пастушков, который затем поглощает их полностью и превращается в их смех и в их улыбки. Now, after a good amount of time, they spent there laughing and joking, telling the frog joke and everything like that. They got really hungry. И после того, как они смеются, играются, шутят друг над другом, конечно же, они становятся голодными. So it's an inside joke. So there's a big banyan tree there. So all the cowherd boys, they sat down under the banyan tree with Krishna in the center and all the boys around. И затем они находят такое большое баньяновое дерево, и вокруг него рассаживаются Кришна Баларам в центре, и мальчики-пастушки по кругу вокруг них. And then all this stealing of lunches took place. We often hear in Krishna book how the boys steal lunch, they steal Krishna's lunch, and Krishna steals that lunch. All this stealing of lunches, it took some time to settle down. И очень тяжело все начать уже спокойно есть, потому что в это время начинается игра по воровству у друг друга еды. И то есть весь обед они начинают, мальчики, у друг друга приворовывать, у кого вкуснее. I do that with my friends, sometimes where I steal olives from Charatma's plate. He kindly agrees. И, например, иногда, когда мы в Грецию едем, я очень часто ворую оливки с тарелки Чатуратмы Прабху. But the cowherd boys, they all want to steal Krishna's lunch. Но мальчики-пастушки все стремятся украсть обед у Кришны. He's a prince. Nanda Maharaj is the king, Yasoda Maya is the queen, so he gets really special dishes. Mother Yasoda cooks really special dishes. His lunch box is different than the other boys, simple cowherd boys, rice dal chapatis. So there's a big battle going on, and Krishna's lunch always gets stolen, and it's divided amongst the boys, and one of the boys, he gives his simple lunch to Krishna. That's Braj Bhakti. Krishna is controlled by the love of his devotees. He'll eat the rice dal and chapatis and the samosas and the kichoris and the jalebis. Cowherd boys eat that. But they're eating it because it's Krishna Prasad. И на самом деле Кришна, он же принц, и Нанда Махарадж царь всех пастухов, поэтому обед Кришны, он разительно отличается от того, что едят обычные пастушки. Мама Яшода ему наготавливает всякие вкусности. А что такое мальчики-пастушки едят? Рис, дал, чапати. И, конечно же, им очень интересно своровать все то, что есть у Кришны. Вот такое настоящее враджа бхакти. И дело кончается тем, что мальчики-пастушки едят обед Кришны, это там желеби, качори, вкуснота. А Кришна вынужден есть сухой дал, чапати, рис. Вот такая любовь. Actually, we shouldn't distinguish. We should think this is Krishna Prasad, whether it's a dry roti or, a sumptuous, samosa. We should think this is Krishna's Prasad. We should be willing to. But this is Brajali I'm sharing. But for ourselves, like Bhaktisiddhanta Saraswati, when he would leave some prasadam on his plate, because the spiritual master has us to leave something for the disciples. There'd be nice vegetables here, and
kachori, a samosa. He takes salt and he mix all the prasadam together, the sweet, the sour, the salty, and he puts salt in it like that. Then he'd have his disciples eat it. Just to emphasize that prasad is prasad, we shouldn't distinguish. It's all mercy. Shri Bhagavat Prasadam Ki. Но мы должны помнить о том, что прасад — это милость Кришны. На самом деле мальчики-пастушки, они так делали, потому что это враджа лила. Но мы должны помнить о важности прасада. Мы не должны стараться съесть что-то повкуснее. Мы должны принимать это, даже если это сухая лепешка. Подобно тому, как Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, когда он ел прасад, и по традициям гуру оставляет на тарелке что-то для своих учеников. Когда он оставлял все самое вкусное для своих учеников, он все это сдабривал большой жменью соли, смешивал сладкое, соленое, и после этого раздавал своим ученикам, чтобы они понимали, что это гуру прасад, и почитали его. Да. Правда. So, Krishna was eating a dry chapati. The boys were having, nice samosas and jalebis. And then one boy said, "Hey, Gopal, tell us truthfully and don't mislead us. How did you, as a mere baby, kill Putana and Trinivarta? And how did you, with only being a few years older, liberate Aghasura? How did you do it? We saw it with our own eyes. You're just a boy like us." И тогда Кришна, он сидел, жевал сухое чапати, и тут мальчик, один из пастушков, говорит ему: «Эй, Гопал, а расскажи нам правду и не обманывай нас. Каким образом ты, будучи совершенно еще младенцем, убил Путану, Триниварту, а потом, когда немножко совсем подрос, освободил Агасуру?» Then one of the boys said, "Yeah, Krishna, do you know some demon-killing mantra that you've never shared with us? You know we're friends, we have to share. Do you have some demon-killing mantra that you haven't shared with your buddies?" И они сказали: «Кришна, а что, может быть, ты знаешь какую-то специальную мантру для убийства демонов? И вот такой вот ты друг, знаешь мантру, а нам не говоришь». So Krishna just, he smiled, he shook his head, no. Another boy teased, "Krishna doesn't trust us with his demon-killing mantra." И Кришна улыбался, мотал головой, говорил: «Нет. А другой мальчик сказал: «Да, конечно, Кришна нам просто не доверяет, поэтому не говорит свою мантру, убивающую демонов». Then it's described another boy, still chewing, he was mumbling, eating him. He says, "Maybe Krishna's power is not in mantras, but in the amulets his mother ties around his wrist and waist. Go ahead, you can tell us, Krishna. We won't steal them from you. It's those amulets and those bracelets that give you that power, right?" И другой мальчик, он еще жует просад и с набитым ртом такой говорит: «Да нет, может, вообще дело не в мантре. Я думаю, что дело в его амулетах, которые мама Яшода ему повязывает вокруг пояса и на руках. Да ладно, Кришна, скажи нам, в чем дело? Не бойся, не своруем твои амулеты. Благодаря им ты убивал демонов». Now let's just stop and savor that moment for a while. Every moment in Vrindavan is like nectar. So let's just savor that particular moment. И давайте остановимся и погрузимся в этот момент во Враджи, потому что каждый момент уникален. The acharyas say, И ачарьи говорят: at this point the Gopas had a good-natured laugh at Krishna's expense, and Krishna drank their joking words and friendly laughter through his ears as if they were liquefied, tasty, honey-sweet draughts of love. This is poetry. И ачарьи описывают этот момент, только послушайте. В этот момент смех мальчиков-пастушков проникает в уши Кришны, и он наслаждается их шутливыми словами, а также дружеским смехом, впитывая его. И это все кажется ему очень сладким, подобно меду и жидкой карамели, которая проникает в него в форме любви. Krishna is dearer to the cowherd boys than they are to themselves. Their every word and gesture is an expression of divine love, completely free from envy or acrimony. They can only love Krishna and no one else. И Кришна является самой дорогой личностью для всех мальчиков-пастушков, а он дороже им, чем они сами себе. И каждое его слово, каждый жест, каждое выражение его божественной любви
их божественной любви является совершенно свободным от какой-то зависти или недовольства. Только они могут так любить Кришну. So then Krishna paused. After a moment, suddenly he raised his right hand and he caught the cowherd boy's attention with the Jnana Mudra. И описывается, что вдруг Кришна поднял свою правую руку и привлек внимание мальчиков к Гьяна Мудры. All the boys like, wow, what's happening? Krishna like this. И все мальчики такие замерли, говорят, ого, что происходит-то? So they knew something was going to happen, so they all came in very close. Krishna's just staying like this. И они поняли, что что-то сейчас будет происходить, они поближе подвинулись и стали внимательно слушать. He said finally, friends, I will disclose my secret to you, but do you have the faith to accept what I say? Друзья, я сейчас раскрою вам свой секрет, но есть ли у вас вера для того, чтобы принять то, что я говорю? So the boys kind of looked at each other like, okay, what's going on now with Krishna? But it's written that Krishna's expression somehow created an enchanting aura that obliged the boys to say, yes, we have faith in you. И мальчики, они немного смутились, подумали, а что происходит-то, что сейчас будет-то? Но на самом деле слова Кришны и его поза, оно создало такое влияние, которое заставило всех мальчиков-пастушков сказать «да». And then from their hearts, in unison, they sang a beautiful shloka. И все вместе в своем сердце они стали воспевать прекрасную шлоку. Navina jala dham 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 kambu kantu manoramam ramena ramansham bande kushaya vashanam. We offer our respects to the attractive dark enjoyer with the complexion of a fresh cloud, conch-like throat, wearing silk cloth along with Sri Balaram. These are cowherd boys, but they love Krishna, so from their heart come these beautiful verses. We offer our respects to the attractive dark enjoyer with the complexion of a fresh cloud, conch-like throat, wearing silk cloth, along with Sri Balaram. И мы приносим свои поклоны очень привлекательному, наслаждающемуся черного цвета. Цвет его тела напоминает грозового облака, а шея подобна раковине. Он носит шелк, а также он всегда вместе с Баларамой. Так прославляли его пастушки. So pleased with the cowherd boys' love, which they had expressed in that poetic verse, Krishna said, all right, because I see you have faith in me, I will reveal to you the source of all my powers and how I killed all those demons. И тогда Кришна услышал, каким образом они выражают ему свою любовь, и он сказал: «Хорошо, потому что у вас есть вера в меня, я открою вам тот секрет моих сил, благодаря которым я убил демонов». And now, because we've run out of time, I will share that information with you next year when we come here. И так как время закончилось, я расскажу вам, что было дальше уже в следующем году. Is it okay if we make Rasika mad? Или ничего страшного, если Расика разозлится на нас. Okay. So, at that point, all the cowherd boys leaned forward, eager to hear every single word of what Krishna was about to say. И в тот момент мальчики-пастушки, они очень внимательно стали слушать, что же им сейчас расскажет Шри Кришна. Where did he get the power to kill Putana, Trinivarta, Agasuri? He's only a 5-year-old boy, but gone, finished. Killed those demons. И как же так? Он скорее бы узнать, каким образом он убил, будучи 5-летним мальчиком, всех этих демонов. So this part is very deep rasic bhav. И вот эта часть, она наполнена расой. In the mood of Sakya-ras. И это Сакья-раса. Listen to what Krishna said. И просто послушайте, что He сказал said to the Кришна. boys, at the time of my name-giving ceremony, Gargamuni disclosed that I am just like Narayana, and that by my power I destroy all obstacles as well as anyone or anything that threatens my devotees. Jai Shri Krishna! Во время церемонии наречения меня именем Гаргамуния рассказал, что я подобен Нарайне и что моя сила способна разрушить все препятствия и защитить всех моих преданных. So when he said just like Narayana, the boys went,
И когда они услышали эту часть, что я подобен Нараяне, все мальчики такие. And then Krishna continued. И тогда Кришна продолжил. My dear friends, what you consider superhuman feats, they're nothing for me. For me, killing the demons who terrorize Braj is as easy as binding a small calf. Мои дорогие друзья, то, что вам кажется сверхсилой, для меня это вообще ничто. Для меня просто убить демона, который терроризирует Врадж, так же легко, как связать теленка. Now listen to this. Krishna's going on. И This is, послушайте, что дальше. know for certain that although I am your friend, I am also the supreme personality of Godhead, for whom nothing is difficult and who has appeared as a gopa just out of love for you. What? He's telling his friends he's the supreme personality of Godhead, but he's just appearing as a cowherd boy to befriend them. He told it all. И будьте уверены, что несмотря на то, что я являюсь вашим другом, я также являюсь верховной личностью Бога, для которого нет каких-либо трудностей. И я явился в образе Гопы только из-за любви к вам. Вот представьте, он взял и все им рассказал. Now, when the cowherd boys heard those words, they thought to themselves, that's cool. How wonderful. Not only is Krishna our village hero, killing the demons, but he's also the supreme Narayan. He's really clever. И мальчики послушали его и сказали: о, класс, ну классно, теперь Кришна не только герой нашей деревни, а он еще и верховный Нараяна, очень умный. He's God. Классно, он Бог. Mostly he's our friend, but he's God. That's cool. Он и друг наш, и Бог одновременно. Вообще классно. The acharyas say that the boys laughed at the new wonders Krishna was telling them, while Krishna laughed at the Gopas' boundless love for him, which even knowledge of his supreme nature couldn't change. They just loved him as a friend. When they heard he was God, that's another one of the things he can do. Mainly, he's my best friend, Sakiras. Shri Brajabhumi Sipindavandanake! И Ачарья описывает, что в тот момент мальчики-пастушки стали хохотать и смеяться над тем чудом, которое рассказал им Кришна, а Кришна начал смеяться, наслаждаясь бесконечной любовью к нему по отношению мальчиков-пастушков, которые теперь даже знали о его превосходстве, но при этом это ничего для них не меняло. In other words, all they really knew was that Krishna was their friend. На самом деле, единственное, что они точно знали, что Кришна является их другом. And one acharya commented, И один из ачарьев комментирует: the more the Gopas thought of Krishna as God, the more they loved him as their friend. And the more Krishna saw the Gopas' pure love for him, the more eager he was to be their cowherd friend. It's very deep. И Ачарья пишет, что чем больше пастушки думали о Кришне как о Господе, тем больше они начинали любить Его как своего друга. И чем больше Кришна видел чистую любовь, которая есть у гопов к Нему, тем еще больше Кришна хотел быть именно их другом. In conclusion to this particular Leela, the Shastra says, И Шастра, как завершающая часть этой лилы, пишет: in this way, the exchange of sweet laughter between Krishna and the cowherd boys intensified, infecting all the forest creatures, birds, trees, creepers, and even insects with its magic, until all of Hasyavan was engaged in uncontrollable laughter. Ha, 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 everyone, the trees, the birds, everything. Hasyavan, K! И таким образом это любовный обмен между Кришной и мальчиками-пастушками, который выражался в сладком смехе, заразил всех жителей леса, птиц, деревья, лианы, а также всех насекомых до того магического момента, когда уже весь Хасьяван превратился просто в один клубок смеха. All glories to the mellow of laughter, which is especially enjoyable amongst youths, like the Gopas and Gopis, which has Krishna as its cause and which gives rise to jubilation, laziness, and concealment. И вся слава этому вкусу, эту расе смеха, которые, как правило, наслаждаются молодые гопи и гопи,
И Кришна является причиной этого смеха. И таким образом это рождает счастье, немного лени и желание, чтобы это не кончалось. All glories to Hasyavan, the forest of laughter, where the sweet laughter of Krishna and the Gopas still permeates the ether, and where pure-hearted devotees can hear and taste this wonderful laughing of ecstasy of love even today. И вся слава Хасивану, где все еще звучит сладкий смех Кришны и гопов, которые проникли в эфир этого места. И такие чистые сердцем преданные могут до сих пор слышать и вкушать этот чудесный смех, который является выражением экстатической любви. Now I'd like to mention here before concluding, just a little bit north of the Forest of Laughter is the village of Mahali, which is known for its very high Krishna conscious standard of living by the residents. И чуть-чуть севернее отсюда находится деревня Махали, где очень высокий стандарт жизни у жителей. What is this high standard of Krishna consciousness that's being referred to here? All the people in that village have a very high standard of Krishna consciousness. What is a high standard of Krishna consciousness? И что же мы говорим, когда говорим о высоком стандарте сознания Кришны в этой деревне Махали? The answer is going to melt your hearts. И ответ на этот вопрос просто расплавит ваши сердца. Maybe bring a few tears to the eyes of some devotees. Listen, what is the high standard of Krishna consciousness? И каков же самый высокий стандарт сознания Кришны в этой деревне? In Mahali, the residents there always have number one, the name of Krishna upon their lips. Number two, the pastimes of Krishna within their minds. And number three, attachment for him within their hearts. И в Махале все жители постоянно повторяют имена Кришны, он всегда присутствует на их губах, а также в своем уме они постоянно медитируют на его игры, и они полностью привязаны к нему в своих сердцах. Let us vow today at this holy place, Khambi, to become like the residents of Mahali, that the name of Krishna is always on our lips, his pastimes are always in our minds, and attachment for him, deep attachment for him, is always there within our hearts. И давайте здесь, в Камбе, дадим обет, что мы будем подобно жителям Махали, и таким образом имя Кришны будет всегда у нас на устах, его игры будут то, на что мы всегда будем медитировать, а также в нашем сердце будет привязанность к нему. So hearing this, I searched more about Mahali and the residents there. I wanted to run from my room somewhere in Vrindavan and embrace these residents of Mahali. Where are you? I'm simply running behind you, chanting Krishna, 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 Krishna. И узнав про это место Махали, я хотел все больше и больше узнать каких-то деталей про это место, а затем выбежать просто с распростертыми объятиями, бежать навстречу этим жителям Махали и говорить, что я бегу просто за вами и повторяю Кришна, Кришна, Кришна. So seek and ye shall find. I found more information about these residents of Mahali. It's not far from here. И ищите, и будет вам дадено. Поэтому я стала искать, и мне пришла информация по поводу жителей Махали. Would you like to hear? Хотите узнать? A resident of Mahali, before speaking to another person, will always say, Krishna, Krishna, Krishna. Before he said, like, Krishna, Krishna, Krishna. And in reply, a resident of Mahali will first reply by saying, Rama, Rama, Rama. И разговор в Махали всегда начинается одинаково. Жители Махали, обращаясь к кому-то, говорят сначала Кришна, 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 а другой ему отвечает Рама, Рама, Рама. In other words, one person in Mahali will say, Krishna, Krishna, Krishna. How are you today, my friend? И один из жителей Махали, он как начинает разговор? Кришна, Кришна, Кришна. Как твои дела, мой друг? And his friend will reply, Rama, Rama, Rama. I'm doing just fine, thank you. А другой отвечает Рама, Рама, Рама. У меня все хорошо, спасибо. Let's ask the GBC to make that a rule in ISKCON. Я думаю, что GBC должен рассмотреть и ввести это как правило для ISKCON. Krishna, 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 my dear wife, what's for breakfast today? Вы подходите с утра и говорите Кришна, 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 о, моя дорогая супруга, что на завтрак-то у нас? And the wife will reply, Rama, 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 oatmeal.
И жена отвечает: Рама, 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 овсяная каша. That's the spiritual world. И вот таков духовный мир. In South Africa, when you meet somebody, you say, "How you keeping, man? И в How you Южной keeping, man? How's the wife? How's the business? How's your health?" Don't say that. Say, "Krishna, Krishna, Krishna, how's my health?" And I'll say, "Rama, Rama, Rama, I'm just fine because I'm always chanting Hare Krishna. Krishna's pastimes within my mind, and attachment for him is awakening my heart. Shri Braju Bhumi, Shri Vrindavan Dham Ki!" И в Южной Африке, например, там принято говорить: ну что, брат, как дела, как ничего, все нормально, нормалек, как жена. Не говорите так. Вы должны говорить совершенно по-другому. Вы должны начинать с Кришна, Кришна, отвечать на Рама, Рама, и таким образом вся любовь в Раджа, она пробудится в вашем сердце. Then I also read that in Mahali, whatever one does, wherever they are, the residents are always dressed in devotional attire with tilak and neck beads, and they always address each other very sweetly. И в Махале, что бы ни произошло, жители всегда одеты в духовную одежду, а также у них всегда присутствует на лице тилока и канхималы, и они очень мягко друг к другу обращаются. And though the residents of Mahali have different varieties of work and service, they make no distinction of who is higher or who is lower, and their dealings are free of envy and malice. Just what Prabhupada wanted ISKCON to be. И несмотря на то, что No criticism. у них большое количество работы и различного служения, они не разделяют на то, кто лучше, кто выше. Они всегда относятся друг к другу очень с любовью, и они лишены какой-то зависти или какой-то злости по отношению друг к другу. Именно то, что хотел Шрила Прабхупада для нашего общества ИСККОН. And how do they maintain this high standard? This is a very high standard. How do they maintain that high standard in the village of Mahali? What do they do? Каким же образом они поддерживают вот такой высокий стандарт сознания в своей деревне Махале? One Acharya, he writes, this Krishna conscious atmosphere is, quote, achievable anywhere by the potency of transcendental sound vibration. И Ачарья говорит, дальше идет цитата: этого можно достичь благодаря могуществу трансцендентного вибрации святого имени. Harinama Harinam Harinama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatir Anyatha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare. In that light, I would like to finish today with one verse again from Preyo Bhakti Sarnava by Nayanandana Das. И закончить я хочу для вас словами Наянанданы Дасы из Прея Бхакти Расанава. It's actually two verses. Это на самом деле два стиха. They're a little long, but they summarize this nectar of Sakyaras that we've been speaking about today. И они немного длинные, но они являются итоговыми шлоками для того, чтобы рассказать о Сакьярасе. As the cowherd boys let the cows graze, they pick forest fruits and flowers. They eat the sweet roots and fruits, drink water and chew betel nut. Later they assemble and drive the cows home, calling repeatedly the cows and calves' names. Oh, Diwali! Oh, Shamali! Oh, Kali! Oh, Piyali! Oh, Hamsi! Oh, Pishangi! Oh, Shavali! Oh, Shringi! Oh, Kurangi! Oh, Rangi! Oh, Vamsi! Hi, hi, ha, ha! I'm practicing. Hi, hi, ha, ha! Hi, hi, ha, ha! You hear they're coming now.
И мальчики-пастушки, они пасут своих коров, а также собирают лесные цветы и фрукты. Они едят сладкие коренья, фрукты, пьют воду, жуют орехи бетеля, а затем после собирают всех своих коров домой и постоянно повторяют их имена, имена коров и телят. Даявали, шьямали, кали, пияли, хамши, пишанги, савали, шринги, куранги, ранги, вамши, хай-хай-хай, ага-ага. Hi, hi, ha, ha! Mm, mm. He goes on. И он продолжает. The boys' bugles sound, dun, dun, and their excellent flute sounds. Forest horns thunder joyously, and the sounds of bhedi, dhampa, and moraja drums mixed with hand clapping and sounds from their armpits. The whole of Gokula becomes filled with the cowherd boys shouting, Abba, Abba, along with the sounds of horns, flutes, the mooing of cows and calves, and the cry of Jai, Jai, Jai. Hearing this loud musical cacophony, everyone everywhere in Sri Vrindavan Dham exclaims, all glories to Krishna and Balaram, all glories to Krishna and Balaram, all glories to Krishna and Balaram. Haribo! And all glories to Srila Prabhupada, who wrote on the Jaladuta on the way to America in 1965. И в этот же момент раздаются звуки от от рожков мальчиков-пастушков, дан, дан, и все это переплетается с звуками их флейты. Таким образом радостно звучат рожки, а также издают звуки различные мриданги, такие как бери, дампа, мураджа. Это все смешивается с тем, что они хлопают в ладоши, а также издают звуки с помощью своих подмышек. Весь врач наполняется различными возгласами мальчиков-пастушков, такими как «аба, аба». Вместе это все сливается со звуком от флейты, от рожков, а также звучат коровы и их маленькие телята, и все кричат «джая, джая, джая». Слыша эту очень яркую музыкальную какофонию, все в Шри Вриндаван Дхам начинают кричать «Вся слава Кришне и Балараме! Вся слава Кришне и Балараме! Вся слава Кришне и Балараме!» And all glories to Srila Prabhupada, who in conclusion wrote the following on the Jaladuta on his way to America in 1965. И вся слава его милости Шрили Прабхупада, который записал следующее, будучи на Джаладуте и отправляясь в Америку в 1965 году. O Lord Krishna, you are my eternal companion. Forgetting you, I have suffered the kicks of Maya, birth after birth. If today the chance to meet you occurs again, then I will surely be able to rejoin you. О Господь Кришна, Ты являешься моим вечным спутником. Забыв Тебя, я подвергался ударам Майи рождения за рождением. Но если сейчас мне предоставится шанс снова встретиться с Тобой, я с удовольствием присоединюсь к Тебе. O dear friend, in your company I will experience great joy once again. In the early morning I will wander about the cowherd pastures and fields. Running and frolicking in the many forests of Braj, I will roll on the ground in spiritual ecstasy. Oh, when will that day be mine? О, дорогой друг, будучи в Твоем обществе, я испытаю огромное счастье снова и снова. Ранним утром я буду бродить вместе с мальчиками-пастушками на различных полях. Мы будем бегать, играть в различных лесах Враджа. Я буду кататься на земле в духовном экстазе. О, когда же наступит этот день? Today that remembrance of you came to me in a very nice way. Because I have a great longing, I called to you. I am your eternal servant, and therefore I desire your association so much. O Lord Krishna, except for you, there is no other means of success.
Сегодня память о тебе вернулась ко мне таким образом, потому что я очень жажду встретиться с тобой. Я являюсь твоим вечным слугой, и я очень хочу общаться именно с тобой. О, Господь Кришна, пожалуйста, прими меня, потому что ты являешься единственным показателем успеха. Srila Prabhupada, the revealer of the Dham ki, Sakyaras ki, Krishna Balaram and the cowherd boys ki, Lord Balaram ki, the pillar of Khambi ki, back home, back to Godhead ki. Take all the fallen illusion souls on the other side of this line back with us ki. Shri Krishna Sankirtan Yagya ki. Gaura Premanandi. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Sham. Hare Krishna. Thank you very much. So much nectar to be found out here in Sri Vrindavan Dham. И Шри Вриндаван, здесь можно найти очень много нектара. How do we do that? Like treasure hunters, we go and dig up the ground and try to find some lost treasures. И подобно охотникам за сокровищами, мы что, перекапываем землю и достаем оттуда драгоценности? No, we find all these treasures by Shravanam Kirtanam, Krishna Shmaranam. И мы находим все эти драгоценности благодаря Шраванам, Киртанам и Кришна Смаранам. Just hearing and chanting brings smaranam or remembrance to the Lord. И воспевание и слушание помогают нам помнить о Господе. And that's the goal, to always remember Krishna and never forget Him. И такова наша цель — всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. And you can always remember someone and never forget them if you're fully surrendered to them, if you love them. И вы можете полностью помнить о ком-то и никогда не забывать, только если вы полностью предались ему и любите его. So just by sitting and chanting like this for an hour, hour and a half, that love for Krishna is slowly aroused. So it would be nice if we could go on all year doing this. И было бы здорово весь год продолжать в том же русле, так вот сидеть и слушать про Кришну, и таким образом пробуждать любовь в сердце к нему. But as you know, by Prabhupada's grace, it can be done anywhere and everywhere in this world. So get a taste for hearing and chanting, and you'll be happy wherever you go. Но вы знаете, что об этом можно думать и разговаривать везде по милости Шрилы Прабхупады, поэтому получайте, обретайте здесь вкус, и куда бы вы ни отправились, будьте счастливы. So we will take breakfast till 11 o'clock, И до 11 у нас будет завтрак, and then we'll have a kirtan till 11:30. и до 11:30 у нас будет киртан, And at 11:30, we'll depart back to the buses. а в 11:30 мы можем уже уехать назад. And we're going to take a different route back. И мы по другой дороге поедем. That wasn't the way we were supposed to go. It was just increasing your apprehension for, or your taste for coming here to Khambi. Этой дорогой мы вообще ехать не планировали. Это просто все нужно было для того, чтобы увеличить ваше желание приехать в Камби. And tomorrow, we're going to Kamai, which is the village. Oh, I thought you told me we changed that. Oh, okay. Oh, I'm sorry. Okay, Mama. Tomorrow's a break day. Ну ладно, завтра у нас выходной. And the next day, we're going to Kamai, which is the village of Vishaka. Yeah. А на следующий день после выходного мы едем в Камай. Это деревня Вишаки. There's Radha and Krishna and Vishaka and Lalita. They're two very dear Sakis. So we'll speak about Vishaka. И у нас есть Рада Кришна, а также их ближайшие сахи — это Вишака и Лалита. Мы про Вишаку будем говорить. Okay, so please relish your prasad here. Take time to put your head to the stone there. We'll have a short kirtan afterwards, and then we'll depart for Sri Vrindavan Dham. We're back in time for lunch. И, Shri Bhagavad Prasadam Ke
И, пожалуйста, сейчас вкушайте просад, обратитесь с молитвой к колонне, и после этого будет небольшой киртан, и мы уедем назад во Вриндаван как раз к обеду. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Pashtya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Deshatarine Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna
All together, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
All together, please with your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare All together, please, with your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, One more time, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaurang Haribo, 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 Gaurang Haribo. Varshana? Varshana Rani? So thank you everyone. This concludes our program here at this auspicious place of Khambi. И спасибо вам всем огромное. Это завершает нашу сегодняшнюю программу в этом благоприятном месте Камби. I pray that you can take your experience here and the words that you've heard in glorification of this place with you back to Vrindavan and eventually back to your hometowns as well, and always remain ecstatic in Krishna consciousness. И, пожалуйста, забирайте глубоко в своем сердце все те слова, которые вы услышали, все тот опыт, который вы получили. Отправляйтесь во Вриндаван, а потом отправляйтесь туда, где вы должны жить, и всегда оставайтесь в состоянии экстаза. We often speak of shamskaras, those special moments in life where we have a special ceremony to make a deep spiritual impression in our hearts. И мы часто говорим о самскарах. Это определенные действия, которые оставляют очень глубокое впечатление для нашего ума. Like at birth, there's a shamskar, there's a hair cutting ceremony, there's the first day at school. И существует момент рождения, когда обрезание волос, первый поход в школу, это тоже самскара. There's the marriage shamskara. А потом есть церемония бракосочетания самскара. A Vedic principle. И на этом зиждется вся ведическая культура. But it's not enough if you want to make it all the way back home, back to Godhead. You have to have many deep spiritual experiences in your heart so that at the moment of death, you're not interested in thinking of anything in this world. It's just Krishna, Krishna, Krishna.
And then you go to where your heart takes you, Goloka Vrindavan. Но этого недостаточно. Главное, чтобы у вас были очень четкие впечатления в вашем сердце по поводу сознания Кришны. И тогда в момент смерти вы будете чувствовать, что нет ничего, кроме Кришны, 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 и вы отправитесь назад на Галоку. So actually every day, Prabhupada has arranged, every day is such a powerful experience for devotees. Every day is a samskara. И Шрила Прабхупада все таким образом устроил, что каждый день для преданного это определенная самскара. And that's especially true during the month of Kartik in Sri Vrindavan Dham. А особенно это важно в месяц Картика в Шри Вриндаван Дхам. So take advantage of each and every day. There's 30 samskaras this month. Every different place we're going, different Leelastan. И у нас 30 дней, 30 глубоких самскар, 30 мест, которые мы посетим. But tomorrow's a little samskara. А завтра такая будет небольшая самскара. Your own little program, you can get up and chant, go to the temple, see Krishna Balaram, Radhe Shyam, Gaurnitai. И проснетесь, вы будете воспевать, потом отправляйтесь в храм для того, чтобы получить даршан Радhe Shyam, Gaurnitai, Кришна Баларам. As you know, this is very intense every day of the month of Kartik. Most Parikrama parties, they go out for 7 or 10 days. This is 30 days. This is what the real spiritual warriors, this particular Parikrama. И очень часто парикрамы проводятся 7 дней, 10 дней, а у нас настоящие парикрамы для истинных духовных воинов, потому что у нас они проходят 30 дней подряд. So we still have 20 days left, jam-packed with transcendental experiences. И у нас еще впереди 20 дней, совершенно переполненных духовным концентратом. So I very humbly recommend tomorrow, take it a little easy, have an easy samskara. И, пожалуйста, я очень вам рекомендую завтра непременно, чтобы ваша самскара была такой легкой. Sit and digest everything you've experienced and learned in these last 10 days. И просто присядьте, помедитируйте о том, что вы получили за последние дни, подумайте об этом. Chant some extra rounds, read a little bit, rest. И почитайте джапу, дополнительные круги, почитайте книги и просто отдохните. Because the day after tomorrow is going to be the village of Vishaka. Потому что после этого мы отправляемся в деревню Вишаки. Okay, and then another 19 days. So take a little break tomorrow. И потом еще будет 19 дней, поэтому завтра небольшой отдых. The day after tomorrow we'll be leaving at 6 o'clock in the morning to the village of Vishaka. И послезавтра мы отправимся в 6 утра в деревню Вишаки. Now I'll turn you over to our first lieutenant, Rasika Siromani, and she'll give us some practical instructions. И микрофон передается старшему лейтенанту, это Расике Широмани. Она даст нам ценные наставления. Hare Krishna. I just wanted to make some announcements regarding the Jaipur Parikrama. Я хотела бы вам сказать несколько слов о Джайпур Парикраме.